Olá, boa noite. Eu sou o Biribó, hoje com o vídeo 6 de Broken Sword 3, o Despertar do Dragão. Ontem, no Congo, George e Nicole acharam a segunda fonte de energia e pegaram a pedra com o símbolo alfa. Novamente, quase foram mortos por Petra, que buscava a chave de Salomão. De volta a Paris, viram que o apartamento de Nicole foi saqueado. André foi atacado e ferido, e o Bruno foi levado. O inspetor que prendeu Nicole está lá, mas só porque a pasta do caso desapareceu da mesa dele e ele temia pela segurança de Nicole. É que, por influência de alguém muito poderoso, ele acabou afastado do caso e ainda informou que as autoridades no aeroporto facilitaram a saída de Suzaru para Praga, na antiga Tchecoslováquia, atualmente República Tcheca. O inspetor vai ajudar com informações ou o que mais for necessário. A Beatriz chegou e o André imediatamente se apaixonou por ela. Beatriz convidou George e Nicole a ficar com ela no apartamento do Vernon, para onde ela tinha mudado. Enquanto George providencia levar as coisas de Nicole para o apartamento e comprar as passagens para Praga, a Nicole vai até o teatro na ilha buscar novas pistas. Então agora podemos ter certeza de que aquele homem educado que pegou a chave de Salomão não é um dos homens de Suzaru, porque o pessoal do Suzaru está desesperadamente atrás da chave de Salomão. Ela falou que ia pegar ou tentar pistas no escritório, né? O escritório deve ser onde aquele cara estava desesperado, atirando e dizendo: se afaste. Fez uma barricada e tudo. No último subsolo, né? Foi por aqui que eles desceram? Não. Pelo lado de lá, né? Por esta porta. The door was locked. I wondered what they were hiding down below. Vai descer como agora? Pelo buraco do cofre? It was the hole in the floor made by the safe on its way through. George's trail of destruction was easy to follow. Acho que é o único jeito, e tem o símbolo ali para descer. As the door was locked, I realized this was my only way down. Here goes! Saiu do espelho do quarto das princesas para... Aonde que era aquela porta mesmo? Era pra cá, né? Ou não, pra cá do elevador. Ou mesmo que ela queira pegar o elevador, ela não tem o cartão, né? A minha noção espacial continua a mesma. Ah, era pra cá.
A porta do desesperado é essa daqui. It was just a door. Nothing particularly special. Como é só uma porta? Nessa porta que tinha o cara desesperado. Vamos escutar na porta, então. Nothing but silence behind the door. Então, vamos entrar. Nossa, tem uma mansão aqui no subsolo do teatro. No porão do teatro, ó. Chique no último. It's no use struggling. It just makes it worse. Take that! Not again! This should keep you out of my way. Good job I had the scarf on me. Now, where was I before I was so rudely interrupted? Eu ia examinar justamente o vaso quando ela foi surpreendida ali. E ainda bem que dessa vez ficou um tempão engrenagem ali para apertar, para ela usar o vaso. E agora não dá mais para examinar o vaso. Não dá nem para saber se é chique ou não. The briefcase was full of papers. Somebody had been making a quick getaway. What could be so terrifying it had made them just run away? And who was the figure in the cloak? Figura de manto? I rifled through the briefcase, but there were just papers to do with the theater. Nothing pointed to Cesaro's dealings in Prague. É muito chique mesmo esse lugar. Mais chique que o Hotel Ubu. Que é muito chique. Rasgaram os mapas para ninguém saber o que ele estava examinando. Nenhum lugar da ação por aqui. Esse aqui ia ter algum mapa para juntar, papéis para quebra-cabeça. Ali tem papel. It was some kind of security report for a private residence. Unfortunately, the report didn't include the address. Pega lá. Prague was certainly mentioned, but the actual location could have been anywhere. Tucked into the last pages was a photograph of a large castle. There was a dragon symbol on the back. There couldn't be too many castles like this in Prague. I had found enough to track down Cesaro. Espertinha, já conseguiu a localização. Is this the place? Even spookier than the photo. Sends a shiver up my spine. Sure that's not your vampire slaying genes kicking in? Sorry, George. You're out of luck. I hope Bruno's still in there. Now I'm really pissed. Look on the bright side. We don't have to worry about car chases anymore. Esse carro é o Trabant. No tempo da Guerra Fria, cortina de ferro, né? Capitalismo e socialismo, não tinha acesso às coisas mais avançadas da sociedade de consumo. Então, eles fizeram o carro mais barato do mundo. Só que com as piores peças do mundo, a pior mecânica do mundo. O Trabant não durava nada. Mas de qualquer forma, para quem não tinha acesso a carro nenhum, esse era o maior símbolo de status nos países da cortina de ferro, chamada cortina de ferro, né? These were serious gates. They were also very locked. Ah, não, deve estar aberto. Abra lá. They were locked, all right. George, anyone who buys gates like these keeps them locked, okay? Hey, I don't see you trying to get us inside.
I tried to look through, but the gap between the gates was non-existent. I could hear a dog on the other side. Sounds like security's pretty tight. I know. You distract the dog, and I'll take out the guard. Oh, very funny. We're gonna have to be careful here, or we're dead. Basta tocar a campainha, peça por favor para visitar. What do you want? Hi. Nice evening. Clear off. I was hoping you could help me. My car. Tough. But This is private property. Get lost. well, his interpersonal skill set needs a little work. George, did you seriously expect him to open the gate for you? Well, I certainly expected better manners. Eu que dei a ideia pro George. Nico looked as determined as ever. Nico, Yes? any ideas on how to get inside? If you were clever, you'd have brought plans of the place. Oh, I would I? Of course, I realize that's not your style. Obviously not yours either. No, I prefer the challenge of winging it. My feelings exactly. Besides, there's usually a solution at hand. I'm worried they might have already killed Bruno. Well, let's hope he didn't tell him too much. You're all heart, George. This castle looks really old. Medieval, George. Yeah, that too. Além de antigo, parece medieval também. By the way, have you and Labano... Have we what? Have you been doing that stuff? What stuff? Boy-girl stuff? Oh, that stuff. Yeah, that stuff. Boy-girl stuff. That's what I said. Listen, George. Andre is a good friend. Yeah? So it's just a coincidence he's around again? He's an expert in ancient manuscripts. Who else was I going to call? Oh, what's wrong with the very old, very ugly experts you see all over the place? Shame we can't fix it. Let's face it, George. It wasn't exactly getaway material. Hey, Nico, will you press this button? What do you have in mind, George? See if you can get the guard to open the gate. Esconda aí, cara. What do you want? Oh. Bonjour, chérie. I have a tiny problem with my car. Could you help me with it? Oh, I could help you with it, all right. You are so kind. You're French, aren't you? God, that's incredible. How did you know? Oh, I've been around. Ó, se ele for agachado, ele I entra. bet you have. So, what Hey, brings you! a pretty Where little are you thing like going? you up here Clear on her off! own? Mas é mais engraçado deixar ele ser pego, porque daí ela usa outra tática para distrair o guarda em vez de consertar o carro. Demora para ele voltar à vida depois de perder a deixa. Nico, Yes? can you try to distract him again? This is the last time, George. You'd better get inside this time. Dessa vez ele veio sozinho pra cá. Deve ser essa que vai dar certo. Look, miss, this is... I'd gotten over the first hurdle, but there were more guards inside, and some of them had dogs too.
Uma enorme sequência em stealth. Bem na hora que o guarda e o cachorro vão pra lá. Nesse canto até o guarda sair de novo. E principalmente o cachorro, que é muito mais esperto. Longa sequência de stealth. Pode ir na luz também. Corre para a pedra seca. Corre para a pedra escura. It was a pretty ordinary trash can. Rooting around in trash cans. One of my little foibles. Sometimes you get lucky and find a real treasure. Hey! String! You never knew when a piece of string was going to come in handy. This trash can was empty. Apart from the garbage, of course. Fora o lixo, não tinha mais nada na lata de lixo. This trash can looked promising. America's best export, a burger. I put the half-eaten burger in my pocket. Must have been some kind of urban survival instinct at work. Hambúrguer meio comido. It was the half-eaten burger I'd found in the trash. At a pinch, it could stop me from starving, if I was really desperate. I was pretty sure I'd seen James Bond do something clever with foil once. Trouble was, I couldn't remember what. Pegou uma folha de alumínio também. It was a scrap of foil. My grandmother always kept a drawer full of foil that she'd cleaned up so that it could be used again. Ah, happy days. The windows were securely locked. All I could see inside were half-painted walls and a bunch of decorator's stuff. Achar algum jeito de entrar. Sai daí, Lux. Abri aqui. I tried the doors, but they were locked. Apertar Ctrl para ele baixar. Caixas, oba! Agora estou no meu planeta. E eu tenho que pegar essas caixas aqui para onde? Tem que trazer a caixa para lá para poder. Não, aí não vai dar. Essa é novidade, né? Ele
ele empurrar de cima nessa situação. E não é aqui que sobe? Será pra lá então? Tenta aí. Não. Tem que empurrar mais uma de cima pra lá. A Bá concordou que precisa da caixa de cima, e era isso mesmo, precisava das duas. Estou aonde agora? Não bastava ter que andar disfarçado aqui, disfarçadamente, aliás. Subir aqui. Moonwalker. E agora, salta ali no cachorro? Quase. Que susto que aquele cachorro me deu. Pensei que tinha acabado a aventura. Ufa, mais uma atravessada ali. Tem que empurrar caixas aqui. Mas essa você não traz pro muro. Você não tem espaço para trabalhar aí. Aí também não vai ter espaço. Agora sim. Usou a cabeça. E esse ele não vai poder enfrentar o cara. Ataque fulminante. Be quiet!
I hoped it wasn't choosy about what it ate. There was no time to go hunting for pickles. E agora? Mas aqui o cara vai me ver também. Ah, não. Hey, what kept you? Oh, just chatting to Boris about old girlfriends. See the helicopter? Yep, Cesaro's favorite airline. George, you need to find a remote. That's how the gates work, I think. Achar o controle remoto. Hey, Nico, see any more guards you fancy? You owe me big time for that one, George. My mouth tastes of cabbage. So what's new? Hey, watch it. Oh, Boris. Boris. Next time, you kiss Boris, okay? Combina. I still haven't found a way to open these gates. Come on, George. Kick ass. I heard the guard reporting in. That Petra woman is going to be here any minute. Look, there's some sort of sensor up there. Okay, I'm on it. Oh, boys, boys. Não dá pra enxergar se ele tá num lugar perigoso ou não. Isso é que dá nervoso. Ai, ai, ai. Ele tem que achar o sensor. This wasn't the way in. The button opened the gate, but it closed again when I let go. Nico, segura o botão aqui. There was no sign of a lock, but somehow it was fastened tight. Ele vai voltar pro lugar de onde veio? Ah, não, tem um Jeep ali. It was a remote with a single button on it. It was a small device with a button. Maybe just the thing I was looking for. It was a remote with a single button on it. Either it would open the iron gates, or they only had one TV channel over here. É, também é uma possibilidade. Que num país que na época era muito pobre, tivesse só um canal de TV. Só a TV estatal. Aqui também passa por trás. Nico, eu tenho um controle. Shazam!
Wonderful, George. Uh-oh, here come the guards. Let's hide. Não, é só beijar. A velha arma. I was glad Nico was with me. É aquele portão que eu precisava de ajuda. Não sei porquê também, mas precisava. Hey, Nico, will you press that button? What is it with you and buttons, George? Just keep your finger on it until I get out again, okay? É que eu tenho fixação em caixas aqui. There was a metal handle jammed into the doors. I thought I'd take the handle. I was improvising every step of the way. Que tranca, isso aqui é uma alavanca. It was the release handle for the car jack. Que ele nem sabe por que pegou, mas é um jogo de aventura, tem uma coisa no chão aqui. Now, which one's the lucky one? Oba! I needed all the luck I could get. It was my lucky piece of coal. Agora vai dar tudo certo na missão. Agora não precisa mais se abaixar. Aonde que estava aquele jipe? Com um suporte prendendo as rodas. Tá aqui. Olha lá, ele tá preso no macaco hidráulico, é isso. Looks like somebody had started to repair the Jeep and got bored. É aqui o macaco. Alavanca. The Jeep descended to the ground. The Jeep still wouldn't budge. Ah, ele só quer empurrar o Jeep. Deve ser para subir em mais uma parede. Mas tá com o freio de mão puxado? I let the handbrake off. Estava. Até eu que não sei dirigir, sei disso. E o George... Oops, there goes my no claims bonus. Vim andando com meu automóvel. Venha, Nico. The drain pipe looked like the way onto the roofs. After you, Nico. This is definitely not a case of ladies first. Oh, you want me to test it out? Well, obviously. George? Whoa! Nico! Watch out below! Jeez, only just made it. You were right! Of course! I'm not stupid! You're gonna have to find another way in if you can. Okay, George. The bracket had fallen from the drain pipe when George climbed it.
I thought the bracket might come in handy. Mais nada por aí. Bata aí na porta principal. The doors were locked. Que estranho. That wasn't appropriate. Não é para abrir a porta do carro, nem subir nele. Ah, uma janela meio aberta, será? The small window was slightly open. There was a small gap in the window, but it wouldn't open. Usar a abraçadeira do cano. It was awkward, but I managed to get the bracket into the gap and force the window open. Here goes. Onde é que você está agora? Que é isso daqui? It was just an old barrel. I wasn't going to drink anything out of there. Mas vai entrar no barril? I turned the faucet, but nothing happened. The barrel was empty. Ah, o barril não está oco. Tem a torneira aqui na frente. The faucet was too stiff to move. I couldn't budge it. Plástico bolha, vai ficar estourando plástico bolha. A dented and rusted suit of armor. There was no way I could walk around in that. The armor was old and rusty. I didn't want to touch it in case it made a noise. Então suba lá, vai direto pro covil do lobo. Não sou eu que tô fazendo isso. So, this Petra, they say she's a bit of a one. Oh, yes. Takes pleasure in killing. Regards it as an art form. Nasty. One poor guy she tortured. Took him a week to die. How'd she do that then? They called it the doner kebab. Oh, you don't mean... That's right. Everything just the same. Apart from the salad, of course. And the pita bread? Obviously. What'd she look like then? Short blonde hair. That's all I know. I never got closer. Don't blame you, she might get ideas. Too right. Chicken nuggets, for example. Hot dog and beans. Ouch! If they saw me, I was done for. I had to find a way to walk around without attracting attention. But for now, I had to play the quiet mouse. I couldn't open the door. It was locked. A chef was cutting vegetables at a chopping board. He was struggling and didn't look too happy.
The warning signs all over the bottle left me in no doubt as to what it was. It was a large bottle of industrial bleach. Hey, you! What the hell do you think you're doing? I needed to clean the toilets. Not with my bleach, you don't. Go and get your own bottle. I'm sick of people nicking my stuff. Okay. Sorry. Hey, get your thieving hands off my carrots! Sorry, they just looked so tasty. The last person who tried that lost a finger. If you want to keep painting your nails, I suggest you keep your mitts off. E ela tá com a panela na cara. Coloca a panela na cabeça e vai. Essa é uma variação. Coloca a panela na cara e vai. Escovão talvez aprovasse isso. The chef was giving those vegetables hell. Hi there. Do you have a moment? A moment? Well now, let me think. I've 50 dinners to cook for 50 fat guzzling guards, with pudding I might add, plus one vegan speciality de la maison for Madame Petra, plus one macrobiotic for Senor Sensitive Skin Susaro. I've got no assistants, I've got a kitchen out of the Stone Age, and she asks, do I have a moment? No, woman, I do not have a flaming moment! Just get out of my kitchen! The answer's no, then. Yes, the answer's no! Who the hell are you, anyway? Susan. Susan? What kind of a pathetic, girly name is that? It's a name for a girl. Well, change it. I don't like it. Could I take your bleach? Oh, now this is getting beyond a joke. There's a million varieties of crap I can put up with, but I'll not have people stealing from my kitchen. I only wanted to borrow it. Only? Only? It's a slippery slope, do you not see? There'll be another time, and then a time after that, until one day I shall have no bleach whatsoever. It's bad enough they give me a kitchen your Stone Age man would turn his nose up at. But when wee strips of girls drop in wanting to take my bleach without so much as a by your leave, I tell you, I contemplate murder. Oops. Sorry I asked. Hello. Sorry to disturb you. What is it now? Can you not see I'm busy? Do you think I'm doing this for entertainment? Pensa que isso é brincadeira, Ba? Isso é que nem saltar os degraus da escada na 13 de maio. Okay. Ainda bem que o jogo me ajuda mais do que eu mesmo. Estava colocando ela para lá, o jogo automaticamente me mandou de volta para cá. Sobe por aqui onde não tem guarda, não tem problema, aparentemente. Did you hear something? Not sure. Was it from upstairs? Sounded like it. You take the side stairs and I'll go up here. If there's anyone there, we'll have them trapped. I had to hide or get caught. Preciso me esconder. Ah, ela tá indo sozinha, eu não preciso fazer. Did you see anything up the side stairs? Yet nothing. Stay alert anyway. This place gives me the creeps. Eu pensando que eu tava indo tão bem me escondendo com ela, escondendo ela.
furtivamente, mas era o jogo no automático. Era que nem a Baia Tchá com o Magrolhos nos videogames. Ele controlando tudo, a direção dos lutadores e elas pensando que estavam indo bem. E ela deu a volta completa aqui, não adiantou nada. Ela veio de lá? Não, ela veio do outro lado. I couldn't open the door. It was locked. Pelo menos eu sei que ela não veio dali. Ah, tem que passar por aqui então. Ah, e a Tigu com o Elder também era assim. Tigu com o pai dela. I couldn't open the door. Porta enfeitada geralmente dá ação. The door was shut fast and wouldn't open. Eu disse geralmente, não disse sempre. Disse, eu acho, né? Minha opinião. Just another locked door. Just another locked door. E era uma porta enfeitada essa, tinha desenho no alto ali. Alto relevo. It was a large luggage case. Petra's name was on the label. She certainly didn't travel light. Ah, bagagem da Petra aqui no pé da cama. Não dava para ver daquele ângulo. É isso aqui que ela está vendo. Abre aí então. Dava para carregar até cadáver nessa mala aqui. The case was filled with clothes. Lying on the top was a small hairdryer. Mas não vai pegar o secador? Que coisa. Alguma coisa que dá ação para olhar, mas não para pegar. It was another large luggage case. You can never have too many clothes. Você nunca tem roupas suficientes. Isso é um raciocínio lógico. The case was empty, apart from a wig. Surprise, surprise. Mais uma peruca. Que também não dá para pegar? 2 estrelinhas ali. Na outra mala também tinha. Esse é o da... Ah, agora sim, para pegar a peruca é esse outro. I picked up the wig. At the very least, it would stop her from using it again to impersonate me. Eu esqueci do page up, page down, que muda a estrelinha que está sendo analisada. That's interesting. The case looked a lot smaller on the inside. The base sounded hollow. I guess there was a hidden compartment inside. All I had to do was find a way of opening it. I felt around the interior, trying to access the hidden compartment. Aha! Tucked into one corner was a tiny button. Damn! My fingers were too large to press the button. Peruca castanha, braçadeira, carteira, foto, lápis. Santo lápis. Oh my God! I doubted she used the knives to open letters. Inside was a serious selection of knives and other weapons. Petra was a killer who obviously took pride in her work. There was also something wrapped in a small rag.
A sharpening stone. A must for every assassin. Pedra para afiar lâminas. I picked up the sharpening stone. As armas ela não pode pegar. Vamos ver o segundo asterisco aqui, então. Agora sim, no secador pode pegar. I picked up the hairdryer. Então ela tem a peruca, o secador, a pedra de amolar. Falta fazer um penteado legal. Banheiro. Não deixe para a última hora, vamos combinar uma coisa. It was an ornate hand basin. Que The bom fixtures que a and nossa fittings were pia very veio. old. Agora o que ela vai fazer, lembrando a Bá? Que bom que a nossa pia veio, que bom que a nossa pia veio, que bom que a nossa pia veio. The hand basin had hot and cold running water. Cold running water anyway. Não adianta nada combinar para não deixar para a última hora, que ela não quer usar o banheiro. Ter um mapa para achar a porta do quarto. Que ela vai distrair o cozinheiro com a pedra de amolar. Opa. É por aqui que ela desce? Dressed like this, the guards would recognize me as an intruder straight away. Ah, ela tem que trocar de roupa? Ah, é por essa porta aqui. E pela escada dos fundos. Ainda bem que os guardas só olham para a escada, ninguém olha para o lado. Hello. Sorry to disturb you. Excuse me, but could you make use of this? A grindstone! Finally, somebody in this god-forsaken kitchen is using a bit of initiative. Don't suppose you fancy a job as kitchen assistant? The money's crap, the hours stink, conditions are worse, but it'll make a man out of you. No thanks. Young people today don't know which side their bread's buttered. Just one more question. How did you end up here? Give 70 people food poisoning just once and you pay for it for the rest of your life. I must remember not to eat anything while I'm here. Agora eu posso pegar a cenoura? Suddenly, I didn't have much of an appetite. Ah, é, agora não tem sentido depois que ele soube que ele está cumprindo pena aí por envenenar todo mundo com a comida. Now that the chef wasn't watching, I could reach the bleach. É, eu já sei como eu vou passar pelos guardas aí. Opa, não. Cuidado, menina. Tinha um caminho bem perto aqui para o quarto da Petra. Agora eu tenho que lembrar qual era. Para não deixar a live ir longe demais.
Ah, era pro lado de lá em vez de vir pro lado de cá, não é? Isso, entrada pelo lado de cá. Porta enfeitada aqui. I couldn't open the door. It was locked. Não. Me enganaram. Banheiro. Pia. Peruca alvejante. I hoped it would bleach the wig blonde. The bleach was strong. The wig's color disappeared almost instantly. E deveria ter desfeito a peruca inteira também. Alvejante é muito forte. Pegar essa água sanitária. The wig was soaking wet. I didn't want to carry that around with me. Ah, Besides, the bleach would have dripped onto my clothes. Somehow I didn't think Petra was into tie-dye. Última moda na Campina. É o secador de cabelo, então. The hairdryer was perfect. I fancied one of them for myself. Voila! Perfectly dry now. Showtime! Hora do show da Petra. Mas ela não quis pegar as roupas da Petra. E elas têm o mesmo manequim. Não, vai fazer o caminho maior até a entrada. Hey, who's there? Uh-oh! Oh, 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 oh. Então, por hoje, vamos ficar por aqui. O Exou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite. Até amanhã. Por enquanto, eu fui.